Ukraine, where I have lived 16 years, deserves and needs help of the international community for its build-up. В Україні я жив 16 років, і зараз я бачу, що Україні дуже потрібна допомога міжнародної спільноти. You all know that there are a lot of international programs. Ви всі знаєте, що міжнародних програм дуже багато є. Mr. Yekhanurov has mentioned some of them. Пан Єхануров деякі з них назвав. But what lacks is coordination of the international community concerning how to donate, how to assist, how to help. Але чого зараз не вистачає у цьому напрямку, так це координації, як саме цю допомогу нам надавати і спрямовувати. Let us hope that the upcoming conference in London on 21st and 22nd of June will bring some important decisions on this. І давайте сподіватися, що конференція, яка в Лондоні буде відбуватися у червні 21-22 числа, що там будуть якісь важливі рішення прийняті стосовно цього. I am the only foreigner in this panel, and I'm happy to be with Vilna Nacija. Я єдиний з-за кордону зараз член цієї панелі, і я дуже радий бути разом з Вільною нацією. I'm a businessman myself. I have been 25 years in international industry, up to board level, chairman of international groups. Я 25 років вже є бізнесменом і очолював міжнародні групи. So I know what the international community is expecting and what they should do. Я знаю очікування міжнародної спільноти, і я знаю, що саме їм варто робити. And here comes the point in my humble feeling, and the point is there has to be trust built up. А тепер до суті. Суть моєї скромного мого мнення, те, що нам треба довіра. When you take the international community as a family, including Ukraine, it's the same in private matters. If you don't trust your partners, you will not have a good and serious and happy life. Тобто це так само, як і довіра у стосунках сімейних, так воно і на міжнародній арені. Якщо ви не довіряєте своїм партнерам, то нічого доброго не буде. So what Ukraine, in my personal view, has to do is to build up this international trust, because it is not sufficient. Тобто, що зараз має зробити Україна, на мою думку, це цю довіру завоювати, доказати, бо зараз вона недостатня, ця довіра. At the moment it is war, and the international community is like first aid in order not to let Ukraine die. То зараз іде війна, і міжнародна спільнота, її основна роль зараз – це просто підтримувати Україну, не дати їй загинути. And hopefully enough support to let Ukraine win whatever means winning. І сподіваюся, що буде достатньо підтримки, щоб допомогти Україні і виграти. But when you build up the country after the war, it is a different situation. Але щодо відбудови держави вже після війни, то там ситуація буде іншою. There is no first aid needed anymore because Ukraine hopefully has security guarantees. Там вже перша допомога, мабуть, не буде потрібна, тому що будуть якісь гарантії безпеки. So the international donors, they may think, okay, Ukraine is okay now, and the political will to support Ukraine may be less than today. І після війни міжнародні донори, можливо, подумають, вже все добре, і бажання це допомагати, воно знизиться. The Americans may say, okay, Russia is defeated or Russia is weak, and that was the purpose of our involvement into the war. Американці можуть сказати, ну окей, все, Росію перемогли, і це була ціль нашого залучення тут у цій війні, і от і все.
Okay, invest, yes we will do, provided that our industry is earning money out of that. І інвестицію так ми будемо інвестувати, але умова має бути виконана, що ми отримуємо з цього прибуток. But don't expect too much charity after the war. Але благодійності після війни вже не очікуйте багато. Western Europe, Central and Western Europe, Західна і Центральна Європа, they may think maybe it's not so good to have an extremely strong competitor in Ukraine. Why should we build it up? A competitor of the 21st century competing with Western Europe of the 20th century. можливо, після війни Західна і Центральна Європа подумають, а навіщо нам, щоб у нас був ще один конкурент, сильніший, можливо, за нас у 21 сторіччі, який буде конкурувати з нами, з Європою 20-го сторіччя. So this is the situation, in my view, after the war. Ось отак я бачу ситуацію, яка складеться після війни. What should Ukraine do, in my view, and I think in the view of many international investors? Що варто робити Україні, на мою думку, і так само, я гадаю, багато міжнародних інвесторів також вважають. They should think what are the strong points of your, and I have been living so long here, of my country, so to say, of Ukraine. Strong points of Ukraine. Треба продумати дуже добре, які в Україні є сильні сторони. Bogdan was mentioning a SWOT-analysis. Як Богдан згадував SWOT-аналіз. It's S for strength. Where is Ukraine strong? Це сильні сторони, в яких планах Україна сильна. W, where is Ukraine weak, weaknesses. W це weakness, це слабкі сторони. It's O, where does Ukraine have opportunities? O, opportunities, це And можливості. And T, where are threats to Ukraine? І T, threats, загрози Україні. So the question is not to deliver books with 500 and 1,000 projects. Please take one and invest money. It does not work like that. Excuse me. Тобто тут мета – це не якісь книги скласти, списки з 5000 проєктів. Це все не так працює, вибачте. What you have to think is, where are Ukraine's selling proposition, unique selling propositions? Про що треба подумати, це про унікальну торговельну пропозицію України. Where are the strong points where Ukraine is better than international competition? Які сильні сторони у нас є і в чому ми кращі, ніж наші конкуренти міжнародні. And it's not cheap labor. This is gone 10 years ago maybe, but now no. Це не дешева робоча сила. Можливо, колись раніше, 10 років тому це було так, але вже більше ні. How can you get back 7-8 million refugees in Central and Western Europe if you say cheap labor? They will not come back. Як можна змусити повернутися додому 7-8 мільйонів біженців, які зараз десь переховуються в Європі, якщо запропонувати їм такий варіант дешевої робочої сили? Вони не захочуть повертатись. And the women, the ladies with the children in Western Europe, they may even tell those who have survived the war, the husbands, the partners, come to Western Europe, I'm integrated after maybe 2 years of war. Жінки з дітьми, які зараз знаходяться там за кордоном і пережили війну, і як вони тікали, зараз їхні чоловіки знаходяться тут, але, можливо, вони вже самі там інтегруються в суспільство з дітьми і не дуже захочуть повертатись. By this I want to say that one of the key areas of Ukraine to work on is the labor market. Тобто цим я хочу зазначити, що один з головних напрямів, де зараз треба сконцентрувати увагу, це ринок праці в Україні. If you take in several hundred billions of dollars of international investment in Ukraine, you need the people to do the projects. Навіть якщо будуть мільярди доларів інвестицій міжнародних в Україну, нам потрібні люди, які будуть ці проекти втілювати в життя. And then again, let me come back to trust. І знову я хотів би повернутися до питання довіри.
There are a series of tasks to be fulfilled by Ukraine, also to become later on a member of European Union. Для того, щоб стати пізніше членом Євросоюзу, перед Україною стоїть ціла низка також важливих завдань, з якими ми маємо впоратись. Mr. Yekhanurov was mentioning corruption. Пан Єхануров зауважив корупцію. Okay, this has to be lessened. There is corruption everywhere in the world, but it's too much in Ukraine, and even now it's quite strong. Корупція є кругом у світі, але в Україні її якби забагато, і навіть зараз вона... It is the rule of law. Це верховенство права. Court system. Система судова. Це дуже Must be важливо. reliable, must be trustworthy. Trust. Має бути надійна, і це має бути така судова система, в яку люди будуть вірити. And then coming back to the strong points. Where is Ukraine good? І зараз, повертаючись до наших сильних сторін, в чому Україна сильна? Take, for example, Western Ukraine. Even now, there is no war risk. So you don't need war insurance. You don't need political risk insurance in Western Ukraine. What you can do there, you can try to relocate, to have some businesses relocated. Maybe from China. China is not so good for Western Europe now. So, onshoring, that's the expression for that. Onshoring, nearshoring. To relocate some production, for example, from China, from the Far East, to Ukraine, in Western Ukraine. This could be done quite quickly. Щодо Західної України, там, наприклад, війна не настільки активна, там, можливо, і не потрібно страхування від воєнних дій. Тому є така можливість перенести деякі бізнеси туди. Relocate from productions in China, which are not seen anymore as being so safe due to political circumstances, relocating them to Ukraine. Тобто є така можливість навіть деякі бізнеси перенести підприємства з Китаю, де зараз політична ситуація не дуже безпечна і стабільна, до України, на Західну Україну. Ukraine has a lot of natural resources. I just mentioned lithium. У нас є багато природних ресурсів, наприклад, той самий літій. Have a straightforward development, public-private partnership, or this or that, and not fiddling around as it has been in the past, because nothing happened at the end. З цим треба не гратися, як раніше було, а дуже чітко промалювати форму власності і як це буде виглядати. So I had a long discussion yesterday with Alina Yanchenko. She is the General Secretary of the National Investment Council. Вчора я мав довгу розмову з Єленою Янченко. And I was talking today with people from the presidential office and with a member of parliament. The point is... Сьогодні я розмовляв з людьми з Офісу президента і з членами також парламенту. USPs of Ukraine. Where are you better than competition? There you will succeed. Тому ця унікальна торговельна пропозиція України, де ми є кращими, ніж наші конкуренти. Ось як ми зможемо досягти успіху. And I see a big problem concerning the regional sphere, the regions of investment. І, як на мене, велика проблема є в регіональних інвестиціях. If you look to eastern Ukraine, подивитись на східну Україну. Partly where there is still war and partly still occupied. Там деякі території ще під окупацією, а в деяких ще йдуть воєнні дії. This is heavily destroyed. Там є руйнування жахливі. The population has gone away, internally displaced and to Western Europe. Населення покинуло ці території, це внутрішньо переміщені особи, які подалися на захід. So this will be an extreme task for the government to bring business, population and business back to eastern Ukraine. Тобто для держави це буде надзвичайно важким завданням повернути туди назад населення і бізнес у цю. And it will be difficult to find international investors there because they are scared of Russia. І буде дуже нелегко знайти міжнародних інвесторів у цей регіон, тому що вони будуть боятися далі Росії.
So you need political risk insurance and war insurance. Тому треба буде забезпечити якесь страхування політичних ризиків і страхування від війни. So I just may mention MIGA, Multinational Investment Guarantee Association of World Bank. MIGA as insurance vehicle. Міга – це такий засіб страховий. Or the American International Finance Company, IFC, for war insurance. IFC – це теж страхова компанія американська міжнародна. Or the Ukrainian Export Credit Agency, they are also starting an initiative for risk insurance. Також Організація експортних кредитів України, вони теж розпочинають свою Export ініціативу. Credit Agency, ECA. So, all this has to be done in a coordinated way. Тобто все це має робитися координовано. In strong reconciliation with the Western business community and the Western donor community. І це все має узгоджуватись дуже сильно з західними суспільствами. This necessitates an international coordinator. Тобто для цього треба якийсь координатор міжнародний. Of high reputation. З дуже доброю репутацією. Like it was in Yugoslavia, Bosnia, for Як в example. Югославії, Боснії, наприклад. It will necessitate a program like Marshall Fund. Для цього потрібна буде програма, наприклад, як фонд Маршалла. And it necessitates a strong Ukrainian part in this project. І Україна матиме брати участь дуже активно у такому проєкті. And for this Ukrainian part, you don't need a friend of the president or a friend of the prime minister. You need somebody who is competent, who is trustworthy. І тут не потрібно буде залучати друзів президента або друзів прем'єр-міністра. Треба буде якусь людину, яка має компетенцію, компетентну, і якій можна довіряти. And with all that and all the difficulties, I'm sure that a majority of necessities will be reached in the next years. І незважаючи на всі ці труднощі, я все одно впевнений, що ми подолаємо більшість цих проблем у наступні роки. So, to finish, I'm also speaking at conferences in Vienna, in Prague, I have been speaking in Lugano. So, it's not the first time and it's not the only time that I'm talking here. І щоб завершити, я хочу також зазначити, що я виступав неодноразово на інших конференціях і у Відні, і в Празі, і тут я вже не вперше, і в Швейцарії, і в Лугано, я не вперше вже і тут виступаю. So if you have questions also in the break and in the question and answer session, I'm available. Thank you very much. І я доступний для ваших питань. Дякую.